Hello! This is a lesson on comparative and superlative adjectives. Сегодня мы поговорим о сравнительной и превосходной степени прилагательных. Do you agree that ice cream is better than cake? Or is chocolate the best? Are buses cheaper than planes? Or is walking the cheapest? Have you heard the song, You're Simply the Best? You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. An adjective. Прилагательное. An adjective is a part of speech that describes a person, an object, a place, or an animal. For example, tall, smart, hot, or something like long, old, big. While a comparative adjective is comparing two things, the superlative form is comparing more than two things. Adjective. Имя прилагательное. Example. Tall, old, smart. Comparative adjective. Сравнительная степень. Example. Ice cream is better than cake. Мороженое лучше пирога. Buses are cheaper than planes. Автобусы дешевле, чем самолеты. Superlative adjective. Превосходная степень. Peter is the tallest in his family. Питер – самый высокий в семье. You are the smartest in your class. Ты – самый умный в классе. Well, let's use an adjective in a sentence. Jane is a smart girl. An adjective is smart, and it's describing Jane, the girl. So smart is an adjective, and we want to make it comparative adjective and superlative adjective. Jane is a smart girl. Smart. Comparative. Jane is smarter than her sister. Джейн – умная девочка. Сравнительная степень. Джейн умнее, чем ее сестра. We added er to the end of the adjective to make it comparative. Мы добавили окончание «er» к прилагательному, чтобы получить сравнительную степень. So we are comparing two things. We are comparing Jane's intelligence and her sister's. There are two people. Итак, мы сравниваем две вещи. Мы сравниваем интеллект Джейн и ее сестры, то есть двух людей. Now superlative. Jane is the smartest in her class. Превосходная степень. Джейн – самая умная в классе. We added est to the end of the adjective to make it superlative. And we are comparing more than two people. Мы добавили окончание «est» к прилагательному, чтобы получить превосходную степень, и мы сравниваем больше, чем двух людей. Well, to make the comparative or superlative, we have two different forms, depending on how many syllables the adjective has. Syllable – слог. В зависимости от их количества, сравнительная и превосходная степень образуются двумя разными способами. Let's go over some examples I've already mentioned. Tall, cold, smart. They are one syllable, so we add er to make a comparative or est to make a superlative in the end of the adjective. Они состоят из одного слога,
Поэтому мы добавляем er, чтобы получить сравнительную степень, или est, чтобы получить превосходную степень в конце прилагательного. Tall becomes taller and the tallest. Высокий, выше, самый высокий. Remember to use the article the in superlatives. Запомните, с превосходной степенью прилагательных употребляем артикль the. Smart, smarter, the smartest. Умный, умнее, самый умный. Cold, colder, the coldest. Холодный, холоднее, самый холодный. Hard, harder, the hardest. Трудный, труднее, самый трудный. Example. The weather in Spain is cold. In Russia, it's colder. In the Arctic, it's the coldest. В Испании погода холодная, в России холоднее, а в Арктике самая холодная. The exception to this rule are the words such as big or hot. Исключениями из этих правил являются такие слова, как big – большой и hot – жаркий. Instead of just adding er or est, we need to double the last consonant to make it correct. Вместо простого добавления окончания er или est нам нужно удвоить последнее согласное, чтобы получить правильные формы. So big becomes bigger, the biggest. Hot becomes hotter, the hottest. Большой, больше, самый большой. Жаркий, жарче, самый жаркий. Example. This house is big. This one is bigger. And that one is the biggest. Этот дом большой, этот больше, а тот самый большой. So we've talked about adjectives that are one syllable. Now, what about the two-syllable adjectives? How do we make them comparative and superlative? Let's take, for example, an adjective happy. If we see an adjective that ends with a y, it has a special rule. Если мы видим прилагательное, которое заканчивается на y, то оно изменяется по особому правилу. What do? You replace the y with an I and then add er. Что вам делать? Вы заменяете y на I, а потом добавляем er. And happy becomes happier, the happiest. Счастливый, счастливее, самый счастливый. Example. Jane was happier than her sister. Джейн была счастливее, чем ее сестра. She was the happiest in her team. Она была самой счастливой в команде. Well, I'm sure you follow along the rule. Now let's take some other adjectives. Let's take, for example, an adjective honest and difficult. Честный, сложный. For a two-syllable adjective like honest, we add nothing to the end of the word. We just add the word more, the most, in front. Двусложному прилагательному, такому как honest, мы ничего не добавляем в конце, а просто дописываем more и the most перед ним. Honest becomes more honest and the most honest. Честный, честнее, самый честный. The same with the adjective difficult. То же самое и с прилагательным difficult. Difficult, more difficult, the most difficult. Сложный, сложнее, самый сложный. Example. Russian is difficult to learn. Arabic is more difficult.
What is the most difficult language to learn? Русский язык сложен для изучения, арабский язык сложнее. А какой же язык самый сложный для изучения? Well, grammar rules give us the ground to communicate clearly and effectively. Now it's time to practice. Let's take 3 bikes and compare them. We'll need the words big, small, fast, and slow. Big, bigger than, the biggest. Большой, больше, чем, самый большой. Remember, we use than when we want to compare one thing with another. Запомните, когда мы хотим сравнить две вещи, мы употребляем союз them, чем. Small, smaller than, the smallest. Маленький, меньше, самый маленький. Fast, faster than, the fastest. Быстрый, быстрее, самый быстрый. Slow, slower than, the slowest. Медленный, медленнее, самый медленный. The green bike is bigger than the red bike. Зеленый велосипед больше, чем красный. The red bike is smaller than the green bike. Красный велосипед меньше, чем зеленый. The blue bike is the smallest. Синий велосипед самый маленький. The green bike is faster than the red bike. Зеленый велосипед быстрее, чем красный. The red bike is slower than the green bike. Красный велосипед медленнее, чем зеленый. The blue bike is the fastest. Синий велосипед самый быстрый. Well done! Now it's time to play. You'll see the pictures of Mike, Brian, and Ted. Read the sentences and try to complete them. Brian lives next door to Ted and Mike. Брайан живет по соседству с Тедом и Майком. When Ted bought a big car, Brian went out and bought a bigger one. And Mike got the biggest. Когда Тед купил большую машину, Брайан пошел и купил еще большую, а Майк купил самую большую машину. Ted decided to buy an expensive computer. So Brian had to go out and buy a more expensive computer. And Mike got the most expensive. But why? Тед решил купить дорогой компьютер, поэтому Брайан был вынужден пойти и купить более дорогой компьютер. А Майк купил самый дорогой. Но почему? They work in the same office. Brian works harder than Mike. Ted gets on better with the boss. But Mike is the best. Они работают в одном офисе. Брайан работает усерднее Майка. Тед в лучших отношениях с боссом, но Майк лучше всех. Although they are all clever, Mike is the luckiest. And as a result, he is the happiest. Хотя они все умные, Майк самый везучий. И в итоге он самый счастливый. Great, isn't it? Now let's train your brain. You'll see the sentences, read them, and try to decide if they are true or false. Well done! I hope you found that useful, and I'll see you again. Let's finish our class with the best song ever for practicing comparative and superlative forms of adjectives. Goodbye for now, and good luck!